know the idea how to multiply a whole number and fractions, how to multiply two fractions, and what is the meaning of correct? And next we doing the question like this: which is greater, 2 by 7 of 3 by 4 or 3 by 5 of 5 by 8? Okay, here the question asks to find which one is great. The first one, the 2 by 7 of 3 by 4 or 3 by 5 of 5 by 8. ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we know that what is the meaning of 2 by 7 of 3 by 4, or how to find the 2 by 7 of 3 by 4 and 3 by 5 of 5 by 8. Okay, then first we finding that one. Okay, then first we started like this: 2 by 5 of 3 by 4 is equal to 2 by 5 into 3 by 4, correct? Is equal to, we know 2 by 5 is a fraction, 3 by 4 is also a fraction. Then how do we multiply? Then we multiply the numerator and multiply the denominator. Then is equal to 2 into 3 by 5 into 4, correct? Is equal to, what we get? 2 into 3 is 6 by 20. Okay, 6 by 20. We stop it there. Okay, then next we finding the 3 by 5 of 5 by 8. Then 3 by 5 of 5 by 8 is equal to 3 by 5 into 5 by 8. Okay, then how do we multiply 3 by 5 into 5 by 8? Is equal to 3 into 5 by 5 into 8. Then 15 by 40. 15 by 40. Okay, then here we need to find which one is greater. Which one is greater? 2 by 5 of 3 by 4 or 3 by 5 of 5 by 8. അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ? നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 2 by 5 of 3 by 4 ആണോ അല്ല 3 by 5 of 5 by 8 ആണോ വലുത്? Okay, for that, what is actually 2 by 5 of 3 by 4? That one is 6 by 20. Okay, that one is 6 by 20. What is 3 by 5 of 5 by 8? That one is 15 by 40. Correct. So instead of these two comparing, we comparing this one. Right? 2 by 5 of 3 by 5, 3 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 by 20 ആണ്. 3 by 5 of 5 by 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 by 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യും. 6 by 20 and 15 by 40. Then how do we compare? For saying the fraction is greater, we know the idea. We need to the denominators are equal, otherwise it's not possible to compare, correct? So here the 6 by 20 and 15 by 40. Then first number is 6 by 20. We comparing this one, okay? 15 by 40. So here we need to compare which one is greater. For that, first we check the denominator. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. The denominators are equal, then very easy to find. Okay, is very easy. Otherwise, first step is to equalize the denominator. Okay, for to equalize the denominator, what is the first? We need to find the LCM of 20 and 40. Then 20, 40 LCM. First, 2 is possible, then 2, 20 10 times, 40 20 times, then again 2, 5, again 2 is possible to 10, then 2, 5, 5, then now 5, 1, 1. So LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 5. Then 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 5, 40. So what is the LCM of 20 and 40? That one is 40. Correct? So next step, to make the 20 as 40 and 40 as 40. Here is not need to make anything because here already is 40. Correct? So 20, we need to convert 20 as 40. How do we convert? Yes, we multiply the denominator by 2. അല്ലേ 20 40 ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ?
20 നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Then we multiply the numerator also by 2. The next step is 6 into 2 by 20 into 2. There is no change in 15 by 40. Then we take 15 by 40. Okay. So what is next? Next we multiplying the number 6 into 2. 6 into 2 is 20, 12. 12 by, it's not 20, 40. 15 by 4. Correct? Then now we check the denominator. Denominator is equal. Denominator is equal. Then it's very easy. Then we check the numerator. Okay? Denominator equal ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക? Numerator check ചെയ്യുക. Then 12 is the numerator of first one. Correct? The numerator of second one is 15. Then 12 and 15, which one is greater? 15 is greater, correct? 15 is greater means which one is greater? 15 by 40 is greater. 15 by 40 is greater. Okay? Then what is actually 15 by 40? 15 by 40 is 3 by 5 of 5 by 8. 15 by 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കണേ? 3 by 5 of 5 by 8 ആണ്. നമുക്കിത് മനസ്സിലായി 15 by 40 ആണ് ഏതിനേക്കാൾ വലുത്? 12 by 14 വലുത്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തു. ന്യൂമറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 12 വലുതാണ് ഏത്? 15 അല്ലേ? അപ്പോൾ 15 by 40 ആണ് ഏതിനേക്കാൾ വലുത്? 12 by 14 വലുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഏതാണ് ശരിക്കും 15 by 40 പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 15 by 40 is the value of 3 by 5 of 5 by 8. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. So what is 12 by 40? 12 by 40 we change the 6 by 20. Correct? Is the value of 6 by 20. The equivalent fraction of 6 by 20. So what is actually 6 by 20? 6 by 20 is 2 by 5 of 3 by 4. So comparing this, what is greater? Which one is greater? 15 by 40 means 3 by 5 of 5 by 8 is greater than 2 by 5 of 3 by 4. Clear? I think you got it. 15 by 40 ആണ് ഏതിനേക്കാൾ വലുത്? 12 by 14 വലുത്. അപ്പോൾ 15 by 40 എന്താണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് തന്നതിൽ ഏതാണ് 15 by 40? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 3 by 5 of 5 by 8 ആണ് 15 by 40. 12 by 40 എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ 6 by 20 മാറ്റിയതാണ് അല്ലേ? 6 by 20 ഇക്വിവാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് 12 by 40. അപ്പോൾ 6 by 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 by 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 by 5 of 3 by 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അന്നേരം ഏതാണ് വലുത് കിട്ടുന്നത്? 3 by 5 of 5 by 8 is greater. Okay? That is 5 by 8 greater. 5 of 5 by 8 is greater. Okay? This idea is clear, am I right? Okay, next we doing our second question. The question is like this. Sushant read 1/3 parts of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 2/5 hours? Okay, the question is a direct one. Okay, what is the question? എന്താണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? സുശാന്ത് ഒരു ബുക്കിന്റെ 1/3 പാർട്സ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്? How much part of the book will he read in 1/5 hours? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? 1/5 അവേഴ്സിൽ 2 1/5 അല്ലേ? 1/5 മണിക്കൂറിൽ അവേഴ്സിൽ അയാൾ വായിച്ചു തീർക്കുന്നത്, സുശാന്ത് വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ബുക്കിന്റെ എത്ര പാർട്ടായിരിക്കും, എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സുശാന്ത് റീഡ് 1/3 parts of a book in 1 hour. The question Sushant reads 1/3 parts of a book in 1 hour. How much part of the book will read in 1/5 hours? അല്ലേ? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ബുക്കിന്റെ 1/3 പാർട്സ് ആണ് സുശാന്ത് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/5 അവേഴ്സിൽ ആ ബുക്കിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് സുശാന്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Correct? Then is very direct question. Then how do we start? The part of the book read by Sushant in 1 hour is equal to 1/3. Correct? ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1/3 പാർട്ടാണ് അയാൾ വായിക്കുന്നത്. So the part
read in 1/5 hours is equal to അല്ലേ, ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1/3 പാർട്ടാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/5 hours അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറിൽ എത്ര പാർട്ട് വായിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? How to we find the part of the book read in 2 hours? It's 1 hour 1/3. Then how to find 2 hours? That is 2 into 1/3. Correct? How do we find the part of the book read in 3 hours? ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1/3 പാർട്ടാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഭാഗം വായിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just multiply 3 into 1/3. Correct? In an hour he cover 1/3 part. Correct? So after 3 hours how much part he will cover? Then how do we find 3 into 1/3? Correct? So as like, so the part of the book read in 1/5 hours is equal to 1/5 into 1/3 is equal to, is a mixed fraction. So first step to convert that one is the improper. Then how to 2 into 5 plus 1/5 into 1/3. 2 into 5 is equal to 10. 10 plus 1 11. 11/5 into 1/3. Then next how to multiply? 11 into 1/5 into 3 is equal to 11/15 part. Correct? Then how much part he will read? The part of the book read into 1/5 is equal to 11/15. Okay? This direct question, am I right? It's very easy one. Correct? I think you got this. The next question is like this. Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and the last saplings. Okay? Sapling means a small plant. Correct? Then what is the question? Sally plants 4 saplings in a row in her garden. Sapling means is a small plants. അപ്പോൾ അവളുടെ ഗാർഡനിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര സാപ്ലിങ്സ് ആണ്? 4 എണ്ണം അല്ലേ, ഒരു റോയിൽ ഒറ്റ വരിയിലായിട്ടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. Then what is given next? The distance between 2 adjacent saplings is 3/4. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 അടുത്തടുത്തുള്ള സാപ്ലിങ്സ്, ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3/4 മീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്? Find the distance between first and the last sapling. ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay? Then in a row, first one, second, third and fourth. Correct? The 4th saplings. Then what is the distance? The first one. Okay, the first, second, third and fourth. Then what is the given next? There are 4 saplings in a row in the garden. The distance between 2 adjacent saplings. Adjacent sapling means അടുത്തടുത്തുള്ള 2 sapling, 2 ചെറിയ ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3/4. 1. The distance between 1 and 2 is 3/4. 2 and 3 is 3/4. 3 and 4 is 3/4. Okay. Then what is the question? The question asks to find the distance between first and the last sapling. Then we need to find the distance between first and last saplings. അല്ലേ, ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചെടികൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then how do we find? Then first we know the distance between first and second. Correct? Then we know the distance between 2 and second and third. We know the distance between third and fourth. Then how do we get? We add these all, or we adding the same number how many times? 1, 2, 3 times. Then it's better if we adding the same number 3 times. What we do there? Yes, we multiply this number by 3. അല്ലേ, ഒരു നമ്പർ 3 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. That's an idea here. Okay, so how do we start? We start in like this. Then what is the question? Number of saplings. Given number of saplings. What is the number of saplings? Is equal to 4. Correct? Then the distance between adjacent
saplings is equal to 3 by 4. Correct? Then distance between first and last sapling is equal to, how do we find the distance between first and last sapling? One method is to add these 3 by 4 plus 3 by 4 plus 3 by 4. Correct? This is better to adding 3 by 4 3 times. That one is better. 3 into 3 by 4. Correct? 3 into 3 by 4. Then we know how to we multiply one whole number and a fraction. How to? Yes? Whole number into numerator by denominator. Then 3 into 3 by 4. That is 9 by 4 meter. Then what is the distance between first sapling and the last sapling? That means the fourth sapling, the distance is 9 by 4 meter. Correct? It's direct question. Correct? Is any doubt? I think it's very easy one. Is very clear. Okay. Next question. The fourth question is like this. Lipika reads a book for 3 by 4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the books? Okay. Then what is the question? ലിപിക ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാണ് വായിക്കുന്നത്? 1 3 by 4 അല്ലേ? ഒരു ദിവസം 1 3 by 4 1.25 മണിക്കൂർ വായിക്കും. She reads the entire book in 6 days. അവള് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചത്, ആ ബുക്ക് entire book to read 6 ഡേയ്സിലാണ്. entire book ആദ്യം മുതൽ അവസാനം ഒരു ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു തീർത്തത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്? 6 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. Okay, how many hours in all were required to her to read the books? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ ആ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് 6 ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർത്ത ആ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്? 1 3 by 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർത്ത ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തീർത്ത ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, then how do we do? Then we started like this. Taken to read per day is equal to 1 3 by 4. Correct? Then the number of days takes to read is equal to 6 days. Like the time taken to read per day, ഒരു ദിവസം എത്ര സമയമാണ് വായിക്കുന്നത്? 1 3 by 4 hours. എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കും? 1 3 by 4 hours വായിക്കും. The number of days takes to read. Number of days takes to read is equal to 6 days. അല്ലേ? എത്ര ദിവസമാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്? 6 ദിവസം. So what is next? Therefore total time taken to read the book is equal to, ഒരു ദിവസം 1 3 by 4 hours ആണ് വായിക്കുന്നത്. ആ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 6 ദിവസമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? 1 3 by 4 hours വെച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So how do we find the total time taken in 6 days? That is equal to 6 into 1 3 by 4. 6 into 1 3 by 4 is equal to 6 into 1 3 by 4. How do we do? 1 into 4 plus 3 by 4. 1 into 4 plus 3 by 4 is equal to 6 into 1 into 4, 4. 4 plus 3, 7. 7 by 4 is equal to 6 into 7 by 4. What is 6 into 7? 6 into 7 is equal to 42. 42 by 4 is possible to reduce, correct? 42 by 4 is not possible to divide, is possible to reduce. How many times? Is possible reduced by 2. In 2, 42 21 times, and 4 2 times. Then is equal to 21 by 2. Then here we are writing the hours. For we need to write the hours, so
we converting the 21 by 2 in the form of mixture. Then we dividing 21 by 2. What is 21 by 2? How many times? 10 times. Then b, then 1. So how to write? Is equal to first quotient 10 1 by 2 hours. 1 by 2 hours. Then what is the total time taken to in 6 days? That is 10 1 by 2 hours. എത്ര മണിക്കൂർ? 6 ദിവസം. എത്ര മണിക്കൂർ വായിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ആ ബുക്ക് തീർത്തത്? 6 ദിവസം കൊണ്ട് 10.5 മണിക്കൂർ വായിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ആ ബുക്ക് തീർത്തത്. ഓക്കെ.